ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో భాగంగా కొన్ని సెంటెన్స్ అయితే నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, నువ్వు చాలా క్యూట్ అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటున్నాము? యు ఆర్ సో క్యూట్. యు ఆర్ సో క్యూట్ అంటే నువ్వు చాలా క్యూట్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే యు ఆర్ సో క్యూట్. సింపుల్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, నువ్వు నాకు ఉండడం నా అదృష్టం అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటున్నాం? ఐ ఆమ్ అదృష్టం అంటే లక్కీ. ఐ ఆమ్ లక్కీ టు హ్యావ్ యూ. చూడండి, నువ్వు నాకు ఉండడం నా అదృష్టం. ఐ ఆమ్ లక్కీ, అదృష్టం అంటే లక్కీ. నాకు ఉండడం, హ్యావ్, నువ్వు, యూ. ఐ ఆమ్ లక్కీ టు హ్యావ్ యూ. అట్లా. నెక్స్ట్, నువ్వు ఎప్పుడు నా మనసులో ఉంటావు అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటున్నాం? యు ఆర్ ఆల్వేస్. యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ మై మైండ్. ఇన్ మై మైండ్. ఇన్ మై మైండ్. యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ మై మైండ్. నేను నీ గురించి ఆలోచిస్తా అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటున్నావు? ఐ ఆమ్ థింకింగ్. ఐ ఆమ్ థింకింగ్ అబౌట్ యూ. నెక్స్ట్, ఫైనల్ చూడండి, నువ్వేనా ప్రపంచం అంటే యు ఆర్ మై వరల్డ్. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న వర్డ్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.